by land, by air, or by sea, every border poses a challenge for criminals. Parecer podrían ser pastillas. From crime syndicates moving millions in smuggled goods to weapons and drug trafficking. Puede tener algún elemento extraño o algún estupefaciente, dispositivo preliminar para estupefaciente y cocaína. To thousands of people living off small-scale smuggling. A esa cantidad de medicamentos que traes, ¿para quién es? Pastas esas para bajar de peso. For every prohibition, there's a temptation. Este es el envío, ¿ves? Ahí está la cocaína. Esta es la valija que vas a tener que custodiar. They'll do whatever it takes to evade control. Bloque, custodiar cocaína. Stop. Border control. Argentina, Buenos Aires. Ministro Pistarini International Airport. To the southwest of the Argentine capital lies one of South America's major air gates. Protecting the borders is essential to homeland security. That's why the UN's AirCop project worked together with the airport police, the National Immigration Division, and Customs to watch over anyone entering and exiting the country. Estamos en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires, un aeropuerto muy transitado, con una cantidad de conexiones internacionales importante, con un riesgo de criminalidad por tanto importante, y precisamente el grupo AirCop a lo que viene a incidir y a trabajar es al perfilaje de pasajeros sospechosos, también carga aérea. Today, the AirCop Special Division gets ready for a unique task. 6.6 pounds of cocaine have been intercepted in a shipment en route to Cape Verde in Africa. Ahí está la cocaína, como venía sellado. As part of a colossal international operation, the cocaine will proceed to its destination, but agencies will keep an eye on it throughout the itinerary. Their goal is to determine who is responsible for the shipping once it reaches its final destination. ¿Cómo viene el vuelo? A través del proyecto AirCop se han enlazado las fiscalías correspondientes, con lo cual la operación está cubierta desde su inicio hasta su destino final. An undercover agent will take the flight posing as a regular passenger, but she has her work cut out for her. She'll have to go through 3 airports with the drug cargo in Spain, Portugal, and Cape Verde. Tengo 12 horas de escala en España. En custodia de ellos mientras que estoy en el aeropuerto. En Lisboa llego y hago el transbordo al otro avión y de ahí ya voy directo a Cabo Verde. Ya hemos tomado contacto con ellos, están a la espera en la puerta del avión de nuestra gente. Van a custodiar, asegurar su estancia de escala en Madrid y a partir de ahí va a ir rumbo a Lisboa. ¿Cómo te sentís? ¿Tranquila? ¿Estás relajada o nervios? Sí, nervios tenés. Las autoridades policiales de Lisboa también van a garantizar la seguridad en territorio portugués. Y nuestros colegas de la isla de Sal están esperando en Lisboa, entonces de ahí parten todos juntos hasta la isla de Sal. Siempre es en conjunto, vos siempre con ellos. Sí, la idea es hacerlo en conjunto. The undercover agent will travel with the cargo. In each stop, local authorities will monitor its movements to dismantle what they suspect is a crime syndicate operating with moles infiltrated in the airports. Estamos hablando de migración, policía, Interpol, que están trabajando juntas, consiguiendo lo que ya hemos conseguido, que es esta red de trabajo internacional. El procedimiento se hace en conjunto. Siempre rezando, ¿viste? Que se presente la persona, que encuentre la persona, que venga a retirar y ahí, clac. Esta es la valija que vas a tener que custodiar. Acá tenemos el envío, ¿ves? Es tu responsabilidad, ya deja de ser mi responsabilidad. Vamos a entrar por allá. The flight will take off soon. In a few minutes, she'll be in charge of the whole operation. Esta valija es la protagonista, que tiene el envío, básicamente. Y bueno, va a salir todo bien. El porcentaje de logros es altamente positivo. Siempre hay un margen de riesgo de que la operación no llegue al 100%. Mexico, northern border with the United States. Tijuana, Baja California.
Also known as the corner of Latin America, the city of Tijuana connects the United States with Latin America through 2 legal border crossings. One of them is the Otay port of entry. Every year, more than 7 million people go through it into San Diego, California. Due to this heavy traffic of people, customs officers never let their guard down and put a halt to cross-border crime. Gracias a estos operativos se han logrado localizar drogas, cruce de personas de manera ilegal a los Estados Unidos. In 2019 alone, the state security guard managed to seize more than 200 tons of drugs and around 103,000 pills in the state of Baja California. Buenas noches. ¿Qué se dedica, caballero? ¿Qué es la pregunta? Digo, sin ofender nada. Tenemos un operativo aquí en la garita nomás para detectar esa gente de seguros de auto. In the lines of vehicles, an SUV calls the agent's attention. The driver's attitude is quite suspicious. ¿Dónde vive usted? Ahí en Riverside, California. En Riverside. ¿Qué anda haciendo acá en México? Vine a visitar a un muchacho. ¿A un muchacho? ¿A su hijo? A mi hijo. Ah, sí. When asked a few simple questions, the man gets nervous. Permítame identificación, por favor, caballero. ¿Sigue usted en México? Sí, está bien. ¿Sigue usted en México? Está obligado. ¿Le estoy diciendo algo? ¿Por qué se pone así? Porque quieres evadir la petición que te acabo de hacer. Nada, pues, o sea, ¿por qué? Digo, no hay ninguna razón por cuál pedirme. Ponle en parking a tu vehículo, por favor, si eres tan amable. His excuses only make matters worse. Agents decide to conduct a thorough search. Te noto muy nervioso. Algo que traigas en tu vehículo ilícito ilegal. No, para nada. ¿Has estado detenido? No. Hazme un favor, baja de tu vehículo, por favor. Vamos a hacer una revisión en el interior. Pásate enfrente a tu vehículo, por favor. If he's carrying something illegal, he'll be in deep trouble. The officer's suspicions are quickly confirmed. A ver, coloca las manos atrás, por favor, te voy a esposar. Vamos a ver qué es lo que traes dentro de tu vehículo, si eres tan amable, ¿ok? Te pregunté si traías algo ilícito ilegal, te lo vuelvo a preguntar otra vez. No traes nada. Ajá, y atrás en la cajuela. No, pues no hay nada. Caballero. Argentina, Buenos Aires. Argentina's AirCop unit is getting ready for a colossal international operation. Acá tenemos el envío, ¿eh? Es tu responsabilidad. Ya deja de ser mi responsabilidad. An undercover agent will travel through Spain, Portugal, and Cape Verde's borders guarding a cocaine cargo. Este es el envío, ¿ves? Ahí está la cocaína. Como venía sellado. The cargo was uncovered by agents at Argentina's Ezeiza airport. As part of the operation, an officer will keep an eye on it while it travels to its final destination. Once there, they'll arrest those who are responsible for sending it. Esta valija es la protagonista que tiene el envío, básicamente. Y bueno, va a salir todo bien. The European and African units are already on the alert. The operation is on. Cuando vos digas, ya pasamos. ¿Vamos ya? Dale. Este tipo de operativo está garantizado a través de la red, en este caso de Intercops y de ARCOP, a través de todo el periplo que va a realizar nuestro agente. Eu queria te confirmar que o pessoal já está viajando, viu? Daqui está indo para Madrid, Madrid-Lisboa e depois continua para Ilha do Sal, tá bom? Les damos la bienvenida al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. The first phase of the operation is now complete. The cocaine cargo is already on its way to its second layover in Portugal. Its final destination will be the island of Sal in Cape Verde. Una vez que el envío arriba a territorio de la isla de Sal, el procedimiento ya sigue bajo el protocolo de la policía local, ¿sí? Esperamos que el destinatario del envío sea detenido. In the end, the Cape Verde police managed to arrest its owners, 2 foreign citizens. Cuando se trabaja a nivel global
existe la misma cooperación que si se trabajara a nivel nacional. Todos estamos trabajando por una misma causa, que es combatir el narcotráfico. Thanks to this successful operation, the person who has allegedly sent the cargo, a 65-year-old man with a criminal record for drug trafficking, was arrested by the Argentine Border Patrol. It was an important milestone in the race to put a stop to international drug trafficking syndicates. Mexico, northern border with the United States. During a routine control at the Tijuana checkpoint heading back to the United States, Mexican authorities spot a suspicious SUV. Coloca las manos atrás, por favor, te voy a esposar. Vamos a ver qué es lo que traes dentro de tu vehículo. The driver looked antsy. Upon searching the car, they discover why. Te pregunté si traías algo ilícito ilegal, te lo vuelvo a preguntar otra vez. Ok, que el medicamento que traes dentro del vehículo, ¿de quién es? The smuggling of medicine is a highly profitable business for those criminal groups operating in the border area. But it can also be a deadly trap. Medicamento controlado, ¿traes receta? No lo traigo. The absence of the drug or the presence of impurities or toxic substances could seriously affect the health of those taking it. No traes receta, no traes nada. Esa cantidad de medicamento que traes, ¿para quién es? La verdad, para la familia. La única manera que usted pueda transportar esto es bajo una prescripción médica. ¿Tendrá la receta, caballero? No la tiene. The man had more boxes of medicine stashed inside some hidden compartments. His situation is getting worse by the minute. Es un medicamento controlado que lo utilizan mucho para bajar de peso. Agent sees more than 100 boxes of phentermine, a drug similar to amphetamine. This opens up a new line of investigation. ¿Dónde lo conseguiste? Me la vendieron por fuera, una persona que conocí en una página que se llama... Va a pasar a ser detenido. Tiene hecho guardar silencio, todo lo que ya será usado en tu contra. Perfecto, ok. A judge will now have to determine if it's a case of drug trafficking or of trafficking of supplies to manufacture synthetic drugs on the other side of the border. The man could be sentenced up to 25 years in prison. Gracias a los patrullajes que realizamos constantemente, la Guardia Estatal de la República, pues son los resultados que llegamos a obtener. It is estimated that in Mexico, the illegal drugs market is worth more than $800 million. Border crossings need to be surveilled 24/7 to put a stop to international smuggling. Stop. Border control. Colombia. International Cargo Terminal, 10 miles from the center of Bogota. This is South America's biggest cargo terminal. And every hour, agents search almost 80 tons of parcels and shipments en route to other countries or coming from them. The Counter-Narcotics Police patrols the facilities 24/7. Any parcel could contain an illegal cargo. Usted dice que trae elementos deportivos. A New Zealand-bound parcel raises some red flags. Vamos a realizar la verificación de qué elementos dice contener el envío. Agents find an anomaly in the export papers. As New Zealand is a hotspot for drug trafficking, officers grow more and more El envío suspicious. presenta una documentación que consta de la guía de la factura comercial, la cual vemos que firma la persona, pero no pone su huella. It might just have been an oversight, but it might also be that the person doesn't want to be identified. Este elemento que sirve supuestamente para hacer ejercicios abdominales, pero vemos que este tubo presenta un peso irregular que nos indica que puede tener algún elemento extraño o algún estupefaciente. Voy por la pulidora entonces. Agents suspect the shipment is not as healthy as it appears to be. They decide to dig deeper.
Upon cutting it, they confirm the tube has been tampered with. Se observa la sustancia de color blanco. There's just one doubt left. Vamos a revisar la prueba de Narcotex a la sustancia que contiene en su interior. La cual arroja una coloración azul celeste. Positivo preliminar para estupefaciente y cocaína. Chile. Arturo Merino Benítez Airport. 10.5 miles from the capital, Santiago. Hola, buenas tardes, policía. ¿De dónde viene? The International Airport of Santiago is one of the country's main ports of entry with over 24 million passengers and 300,000 tons of cargo. ¿Qué le pasó a su vuelo? ¿Hace cuánto estaba en Santiago? The Investigations Police of Chile is in charge of security here. Together with customs agents, they control and surveil every movement. The counter-narcotics agents are called to the cargo terminal. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuántas son? Ya, nosotros vamos para allá. A parcel coming from the Dominican Republic has raised some suspicions, and they need to search it. Nos alertan de una encomienda que posiblemente pueda traer algún tipo de sustancia ilícita. Y utilizando nuestros escáner, efectuamos una revisión a las encomiendas. The first step is scanning the contents. If agents find some sign of organic substance, they'll be allowed to open the box. La valoración que nos arroja son de elementos sintéticos. Al parecer podrían ser pastillas. The images leave no room for doubt. Se ven elementos granulados y vamos a abrirla para verificar lo que aparece acá en el escáner. Son juguetes. They seem to be just children's toys. But the X-rays have shown another thing. Aquí ya está bastante pesado. Lo más probable es que sea algún tipo de alguna droga química. Vamos a realizar una prueba para verificar cuál es el principio activo que tiene esta pastilla. Thanks to their state-of-the-art technology, they'll soon determine what this is. A través de un análisis de espectrofotometría nos dice cuál es el elemento activo que tiene esta sustancia. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar una prueba de campo instrumental para determinar la sustancia, si efectivamente se trata de una sustancia ilícita. These devices make it possible to conduct an accurate identification of the substances. The system projects a laser onto the sample. As a result, a footprint is generated. The device then runs it through a database with 247 kinds of narcotics and more than 140 chemicals. If the result is positive, officers will need to launch an operation to arrest the parcel's recipient. Colombia International Cargo Terminal. Officers flagged a New Zealand-bound parcel. After a thorough search, they uncover an illegal substance inside a metal part. Vamos a revisar la prueba de Narcotex. Positivo preliminar para estupefaciente y cocaína. Digamos, en este caso viene como si fuera cremoso. Puede evidenciar que en este envío utilizan estos elementos o accesorios con el fin de ocultar este tipo de estupefaciente. The global production of cocaine has beaten new records. In 2018, 1,723 tons were produced, 33% more than 10 years before. De acuerdo a los resultados obtenidos, lo que procedemos es a realizar la toma de fotografías, el proceso de judicialización para poner a disposición de la Fiscalía estos elementos. According to the UN, during 2018, Australia and New Zealand had the highest cocaine consumption rate in the world. The Pacific routes are a market that has been expanding for decades now.
Peso bruto del elemento y la sustancia, 3 kilos 400 gramos. With every drug shipment they intercept, they put a stop to drug trafficking. They've closed a new road. But novel tactics will keep on appearing. Controls never stop here either. Stop. Border control. Chile. Arturo Merino Benitez Airport. The investigations police have seized a huge cargo of a dangerous synthetic drug coming from the Dominican Republic. Pueden comprobar que es una sustancia ilícita conocida como MDMA. While officers set up an operation to arrest the addressee, the counter-narcotics experts need to analyze the cargo and collect evidence for the investigation. Vamos a proceder ahora a la incautación y al conteo de las pastillas. Ahora se van a realizar distintos tipos de diligencias con la finalidad de identificar al destinatario real. Es muy común que el destinatario que venga en la encomienda corresponda a un nombre ficticio, o es posible que la dirección no sea la real. As soon as they start counting the pills, they realize they are before the year's biggest seizure. Not just due to the cargo weight, but also to its unique origin that opens up a whole new international route in dire need of surveillance. Esta encomienda es bien llamativa, producto de que el origen no es de un país habitual en el cual se logren incautaciones de droga. Las mayores incautaciones de este tipo de sustancias se generan en España, en Holanda, que son países por lo demás productores de este tipo de droga. It's a highly hallucinogenic substance that can be sold for up to $15 or $30 per dose in the streets. MDMA consumption in Chile has increased by 680% in the last year. While experts analyze and count the cargo, the intelligence unit manages to arrest the addressee. Usted está detenido por el delito de tráfico de droga. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. The person to whom the parcel was addressed to has been captured. Now, they need him to cooperate to smash the drug syndicate. Disculpa, ¿su nacionalidad? Dominicano. ¿Usted tiene una ocupación, trabajo, oficio? Quiero que me cuente los relatos de los hechos. ¿Cómo sucedió tal cual? Y si puede, de manera cronológica. Que cada suceso vaya consecutivamente. The detainee does not seem willing to cooperate, but the police still have many clues to collect. La forma de las pastillas que se incautaron en esta ocasión corresponden a unos personajes infantiles bastante conocidos. Es una especie de marca que tienen las organizaciones. After working long hours, they managed to determine they've seized 14,000 doses of ecstasy with high-purity MDMA. This cargo could be worth more than $400,000 in the streets. The operation comes to its end, but for the police, this is just the beginning. Se van a seguir desarrollando diligencia investigativa con la finalidad de poder desarticular esta organización, lograr identificar a quiénes son los receptores final de la droga. They still have to determine if it's a new route for the import of European synthetic drugs, or if labs are producing them in Latin America. Where crime knows no boundaries, that's where law enforcement forces are actively engaged in combating it. In sternly ordering, stop border control.